যখন তুমি মনে করবে যে আমি করতে করে নেবো তখন হ্যাঁ, এখানে কিন্তু খুবই দুইটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে, একটা হচ্ছে ট্যাগ আর একটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট। তো যখনই আপনি দেখবেন যে এই যে অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটস এর ভিতরে যে জিনিসটা দিবে সেটাকে আমরা ট্যাগ বলি, এবং তারপরে যে জিনিসগুলো থাকে সেগুলোকে অ্যাট্রিবিউট বলা হয়। এখন মানে এইচটিএমএল এর কোডিং এর যে সিনট্যাক্স, এই আপনার মানে একটা ট্যাগের ভিতরে একাধিক অ্যাট্রিবিউটস থাকতে হয়। যখন আপনি ট্যাগ আর অ্যাট্রিবিউটস বুঝবেন তখনই আপনি এক্সপার্ট বুঝবেন। এই অ্যাট্রিবিউটসটা কিন্তু এক্সপার্টের একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাহলে কাজেই মনে করেন আমরা এই এইচটিএমএলটা পাইলাম কোথা থেকে, মনে করেন একটা অ্যাপ্লিকেশনের এইচটিএমএল কিভাবে পাই, যদি একটা অবজেক্টকে আইডেন্টিফাই করতে চাই এইচটিএমএল এর ভিতরে কি করতে হয়, দেখুন একজন আপনারা কি বুঝতেছেন নাকি বুঝতেছেন না? আমাকে বলেন, ক্লিয়ারলি বলেন, তাহলে না আমি এইভাবে যাব না। হ্যালো, আমার মনে হচ্ছে না আপনারা কেউ শুনতেছেন কিনা, আমি তাও জানতেছি না। প্রথমে মনে করেন একটা রাইট বাটন ক্লিক করে দেখে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট বলে, ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট বললেই আপনার এই উইন্ডোটা চলে আসে। হ্যাঁ, এইচটিএমএল এর এই উইন্ডোটা চলে আসে। কাজেই আপনারা এটা করছেন যেহেতু মানে আহ, আহ, এর আগে দুই একটা প্রজেক্ট করছেন, যেরকম লিঙ্কের উপর, বিভিন্ন লিঙ্কের উপরে কাজ করছেন, এই জিনিসগুলো তো জানেনই বোধহয়, তাই না নাকি? হ্যাঁ, এটা সবাই কি জানেন? সবাই ওকে, গুড। যদি জেনে থাকেন তাহলে আবার একটু রিভিউ করেন। ওকে, গুড, একটু অপেক্ষা করেন, আমি আসতেছি। হ্যাঁ, আসলে ভিডিও তো বোঝা যায় না কিছু। সরি, না, এই ভিডিওটা চলতেছে কিন্তু এখানে কোনো সাউন্ড আসে না, অডিও নাই। সাউন্ড আসে না। এই অডিওটার কোনো সাউন্ড আসতেছে না? ও আচ্ছা, না, আমরা কিছু শুনতেছি না। হ্যাঁ, এটা এরকম কেন হইতেছে বুঝতে পারতেছি না। আপনি যখন কথা বলেন এটা তো বাইরে থেকে যায় কথাটা, আর আপনি শুনতে পান না, আর আপনার ভিডিওটা ওখানে বাজে বাজে কি আপনার ওখানে? ভিডিওটা প্লে হচ্ছে কম্পিউটারে। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। আপনি শুনতে পারলে আসবে না কেন? কি শোনা যায়? না, না, তার মানে আপনারা আমার ভিডিও সিস্টেমটাই শুনতেছেন না। না,
ওকে। আমার একটু ট্রাই করবেন, কারণ এর আগে তো ভিডিওটা শোনা যায় তো। হ্যাঁ সেটাই আর কি। রিস্টার্ট করুন। একটা কাজ করে যে আপনি সাইন আপ করে আবার লগ ইন করেন। ভাইয়া কাউকে ইয়ে করে দেন, কাউকে মাস্টার করে দেন, হোস্ট করে দেন, কাউকে হোস্ট বানাই দিয়ে আপনি সাইন আউট করেন। ওয়েবএক্স এর মনে সমস্যা হচ্ছে, ওয়েবএক্স এর যে আইডি নাম্বারটা ওইটা মনে হচ্ছে মানে ওইটা আমার মনে হচ্ছে কেটে আপনি ওয়েবএক্স এ আবার ইন করলে হয়তো শোনা যাবে। সময় নেই, কি করবো? কি ভিডিও আছে? এটা তো হয়তো আগে না, হয়তো আসলে আপনাদের কিন্তু শোনার কথা ছিল। আপনার ভিডিওটা শুনতেছি না। না, ভিডিওটার কথাই বলছি, ভিডিওটা শোনার কথা ছিল। আচ্ছা দেখি তো এখানে অডিওতে কি আছে। অডিও ডিসকানেক্ট করে নিন। কম্পিউটার অডিও সেটিংসে যেতে পারি আমরা। স্ক্রিন শেয়ার দিয়েছেন তো, ওর সাথে কি সাউন্ড শেয়ার করতে হয় নাকি? ওরকম কিছু আছে কি? হ্যালো, জি ভাইয়া, কিছু শুনতেছি না, আপনার কথা শুনছি। না এখানে হোস্ট না, হ্যালো এটা শুনে আমার। কি শুনতে পাচ্ছেন এখন? এখানে একটা শেয়ারে দেখেন ফাইল ইনক্লুডিং আচ্ছা ভিডিও। একটা কাজ করা যায় ডক্টর লুৎফর, হ্যাঁ, আপনি একটা কাজ করতে পারেন, হোস্ট কাউকে বানায় দেন, সে ইউডুমি ওই ভিডিওটা চালাক, হয়তো দ্যাট ওয়ে ইট মাইট ওয়ার্ক। আপনারা একজন নিয়ে নেন, ওইটা কন্ট্রোলটা নিয়ে নেন। হ্যাঁ নিয়ে রায়হান ভাই আপনিই নিয়ে নেন। আপনি নিয়ে ওই লেকচারটা যেখানে ছিল ওই লেকচারটা ওখান থেকে আমি ফ্ল্যাগ করে দেই, আপনি দেখেন ওখানে যে আপনি অ্যাক্সেস আমি করে পান। আমি একটু খুঁজে নিই ওই ভিডিওটা কোথায়, আমি জানি না, আমি কোনো সময় দেখি নাই ওই ভিডিওটা। ইউডুমির তো? হ্যাঁ, ইউডিমির ওই ভিডিওটা। ওকে, আমি ওখানে গেলে আমি হয়তো ই করবো আর কি। দেখো তো এখন আবার হয় কিনা, দেখো তো শব্দ হয়। দেখেন তো এখন হয় কিনা। না, হ্যাঁ এই শব্দটা কি? শেয়ারের ওইখানে একটা জিনিস আছে ফাইল ইনক্লুডিং ভিডিও, ওটা দিলে কি আসে কিনা একটু চেষ্টা করে দেখো। How we identify those elements, like a property and the value? Element locator আপনার normally বলা হয় যে এখানে শেয়ারের ওখানে কি আছে ভাই বললেন? শেয়ারের ওখানে ওই যে শেয়ারের ওইখানে দেখেন প্রথমটা হলো মাই স্ক্রিন শেয়ার, সেকেন্ডটা হলো ফাইল ইনক্লুডিং ভিডিও। ও ফাইল ইনক্লুডিং ভিডিও, এটা দিব? এটাতে ট্রাই করে দেখা যেতে পারে এটা আসে কিনা। না ওটা কি কম্পিউটারে কোনো ফাইল যদি থাকে এবং সেটার সাথে যদি কোনো ভিডিও থাকে সেটার জন্য আসলে। আমরা এর আগে আপনার ওই আচ্ছা দেখেন, আবার দেখেন তো এখন যদি তাই হয় এখন দিব ভিডিওটা, এখন দিব না? এখন তো ভিডিওটা আবার নাই দেখা যাচ্ছে। এটা কার স্ক্রিন? আচ্ছা আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করেছে, আপনারা শুনেন দেখি তো কথা, ভিডিওটা শুনেন কিনা। ওকে। না পয়সা
হ্যাঁ এটা শোনা যাচ্ছে না আসলে। তো তুমি এটা ওখানে যেটা বলছো তুমি তোমার নিজের মতো করে বলে দাও, সেটাই বেটার হয়। এক্সকিউজ মি ফয়সাল, হ্যালো। জি আপু বলেন। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে না, আমার মনে হয় থাক তাহলে, মানে ওকে, অ্যাটলিস্ট সবাই যদি দেখে নেয় সেটা ভালো হবে। আচ্ছা আর আমার মনে হয় সবার কাছে তো মনে হয় সেটা আছে, রাইট? এখন ভিডিওটা যদি একটু সবাই দেখি না তাহলে সেটা better হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখার সেটা পরে হলো, সেটা রিভিউ করুক লুৎফর ভাইয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ সেকশন 6 2 নাকি তুমি 21 নাকি 21 আর 22 দুটোই। হ্যাঁ তাহলে একটু সময় দাও, তাহলে সবাই দেখ। তাহলে আপনারা ওটা বেশিক্ষণ তো নয়, 10-12 মিনিট হবে। এটা আচ্ছা 12 মিনিট। আপনারা এখন শুনতে পাচ্ছেন আমারটা? হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় শুনতে পাচ্ছ? না কথা শোনা যাচ্ছে না, শুধু এটা সেম ওইটার মতো প্রবলেম। ওকে ওকে। না তাহলে এক কাজ করেন, আমার যেটা মনে হয় আমরা কি এটা করতে পারি কিনা, মানে আমরা সবাই একটু টাইম নিই, ও 15 মিনিটের একটা গ্যাপ দেয়, আপনারা সবাই একটু কাইন্ডলি নিজের কম্পিউটারে শুনে নেন, তাহলে হয়তো ডিসকাশনটা সহজ হয় আর কি। জি কেমন হয় এটা? সেটাই মনে হয় বেটার হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনারা সবাই, ওইটা হলো কত, সেকশন 6 এর 21 রাইট, 21-22 আচ্ছা ঠিক শেষ আছে। করে আপনারা ফিরে আসেন আর কি, ও আছে এখানে। থ্যাংক ইউ সব। তোমার নিউজটা কোথায়? এইটা না?
সাউন্ড শুনছি না। হ্যালো, আপনারা আপনাদের কম্পিউটারে দেখবেন, সবাই কম্পিউটারে দেখতেছে, এখানে এমনি আমরা দেখতেছি আর কি। হ্যালো, বুঝতে পারছেন? আপনারা সবাই আপনার কম্পিউটারে দেখেন ইউডেমি পোস্টার সেকশন 6, 21 এবং 22 লেকচার 21 এবং 22 আমরা এমনি দেখতেছি আর কি এখানে, আমরা আমাদের জন্য। সেকশন 6 লেকচার 21 এবং 22। হ্যাঁ, সেকশন 6 লেকচার 21 এবং 22 শুরু করছেন ভাই দেখা? আমি তো আমার এটা সেকশন 6 এর লেকচার ওইভাবে দেখতেছি না। 33, 34, 35, 36 এই তিনটা দেখতেছি। তাহলে কি আমি ভুলটা রেজিস্ট্রেশন করছি? সেলেনিয়াম ওয়েব ড্রাইভার আছে এখানে। ও না, আপনার হলো, আপনি তাহলে সেকশনের নামটা দিই, দাঁড়ান একটু ওয়েট করেন। হ্যাঁ, সেকশনের নাম হলো আপনার লোকেটর টেকনিক, লোকেটর টেকনিক্স অ্যান্ড টুল ইউজ টু আইডেন্টিফাই অবজেক্ট। আপনারা সবাই কি এটা পাইছেন? জি আমরা দেখতেছি। হ্যাঁ, ও সবাই দেখতেছে। আপনি জানি না আপনি 31-32 কেন, যার সাথে একটু আগে কথা বললাম। নাম কি? হ্যাঁ, রাহুল শেঠি। ও মাই গড, আমি তো উল্টাটা করে ফেলছি। রাহুল আই এম সরি ভাই, আমি হাসি ফেললাম। আপনি এখন আবার কিনতে হবে আপনাকে। আর 10 টাকা 11 টাকা খরচ হবে আর কি, কিছু করার নাই। আপনি ওইটা কি পাঠিয়ে দিব, আবার পাঠিয়ে দিব, যেটা আমরা কিনতে বলি ওটা কি আবার পাঠিয়ে দিব? হ্যাঁ দেন। ও আচ্ছা, দাঁড়ান একটু। 1 মাসের আগে তো টাকা ফেরত দেয়। লিঙ্কটা পাঠাবেন। হ্যাঁ, আপনি এই করেন, ওদেরকে যোগাযোগ করলে ওরা আপনাকে টাকা পাঠিয়ে দিবে। আপনি বলবেন যে আমি ভুলে কিনছি। বুঝছেন? আমি আপনাকে কোর্সটা দিই, দাঁড়া, কোর্সের লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিই। ভাবি, জি ভাই। আচ্ছা আমি যে ওই লাস্ট সেশনে যেটা কিনছিলাম ওইটা কি ইউজ করা যাবে? আর কোনটা কিনছিলেন ভাইয়া? লাইফ টাইম, এটা সবাই তো একটা কিনছিলাম সেম। হ্যাঁ, ওটা কোনো ব্যাপার না, আপনি সব সময় ইউজ করতে পারবেন। এটা লাইফ টাইম, সব সময় ইউজ করতে পারবেন। এটা না লিখবো, এটা কিভাবে দিব? দেওয়ার কি করে? কপি করবো? কপি লিংক না? কপি লিংক, কপি ব্লক করো, ব্লক করে কপি করো উপরে। এখানে ব্লক করবো কেন? এখানে আসে না, যেটা রান হচ্ছে সেটা তো অবশ্যই রান হচ্ছে না। ও আচ্ছা, তাহলে আমি রান করে নিই তাহলে। ভাই যে দিতেছি, আপনি ওই স্ল্যাকে চলে যান। কোন ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছি এখন? আচ্ছা আপু, জানুয়ারি এটাও চলতেছে, রাহুল সেটি এটাও চলতেছে। আমি কি দুইটা কিনলাম নাকি? না না, আপনি রাহুল শেঠি যদি কিনা থাকেন তাহলে আপনি ঠিক আছেন। তাইলে আপনি সেকশন 6 এর 21 আর 22 লেকচার দেখবেন। আর উনি যে ভুল করছে ওনার জন্য এখন আর কি এটা দিতেছি আমি। না আমার মনে হয় ভুল হয়নি, আমার তো চলতেছে এখন। ও আচ্ছা, এখন চলতেছে।
আচ্ছা ঠিক আছে, আমারে চিনবেন না। আপনার নাম কি? সহিউল। আচ্ছা না সাইবুল ভাই, আপনার সাথে এমনি ফোনে মানে এই যে এইভাবে অনলাইনে কথা হয়েছে, দেখা হয় না হয়তো বা। ঠিক আছে দেখেন ভাই। আপনারা জাপানে ছিলেন, আপনি আমার কথা বলতে দেখেন। ও কোথায়? ওই ইয়েতে ছাড়ের বাসা না? পছন্দ করেন না, যেখান থেকে চলে গেছিল ওইখানে। না না পছন্দ করি, আমাদের অনেক প্রিয় জায়গা পেনসিলভানিয়া। লুৎফরের মাথায় কি ঢুকলো যে সে তো ওই যে অন্য কিছু ঢুকতেছিল নতুন। আসলে এখন কিন্তু বুঝছেন মানে অটোমেশন অনেক টাফ হয়েছে, অনেক নতুন নতুন টেকনিক আসতেছে, তো তো ওই সে একটু নতুন টেকনিকের জায়গায় যেতে চাইছি আর কি। সেজন্যই তো আমরা সব মিলে চলে আসলাম। হ্যাঁ এখানে সব নতুন টেকনিক ইউজ করে এবং এভরিডে নতুন টেকনিক আসতেছে, ওটা বলে লাভ নাই। মানে একটু পুরান টেকনিকে পড়ে গেছিল, কিউটিপি বলে আর কি, কিউটিপিতে ছিল ও সেলেনিয়াম প্লাস ডেভঅপস এনভায়রনমেন্ট হয়ে গেছে তো এখন মানে টোটালি ডিফারেন্ট। আমি নিজেও কম বুঝি কারণ আমি তো কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড না, এই জন্য আপনারা দেখেন আর কি, এটা ওই ডেভঅপস এনভায়রনমেন্টে কাজ করতে চাইছে, তো এখন ডেভঅপস এনভায়রনমেন্টে কাজ করে আর কি। আমাদের কষ্ট আর কি, আমাদের ওই পছন্দের জায়গা ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, কিছু করার নাই। ঠিক আছে আমি কথা না বলে আপনারা একটু দেখেন। হ্যাঁ ওকে। আসসালামু আলাইকুম, মোশাররফ বলছিলাম। হ্যালো। জি ভাই বলেন, আপনার কথা শোনার জন্য ওয়েট করতেছিলাম। না আমি ম্যামকে বলতেছিলাম আর কি। ও আচ্ছা, না না ও সরি, মোশাররফ কেমন আছেন? হ্যালো। আমাকে তুমি আর কি, আমি আছি হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ তুমি 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 এখন কথা হলো সবার সামনে তো আর তুমি বলা যায় না, আপনাকে এখন আপনিই বলতে হবে, কারণ আফটার অল আপনি একজন মানে অ্যাডাল্ট পার্সন। বেড়াতে আসেন আপনাকে তুমি ডাকবো, সমস্যা নাই। হ্যাঁ আমি আপনাদের আটলান্টা চলে আসতেছি। আপনারা পেনসিলভেনিয়া থেকে ওইখানে গেছেন, এই জন্য আমি আটলান্টা আসতেছি আগামী 1 তারিখে। কবে আসতেছেন বলেন তো? আগামী কি 1 জব তারিখ পাইছেন নাকি? সেপ্টেম্বর 1 তারিখ। না জব তো আপনারা দিবেন আর কি, এমনি ঘুরতে তাহলে আমাদের বাসায় চলে আসবেন। হ্যাঁ 1 তারিখে না, একটু যোগাযোগ করেন, ফোন নাম্বার আছে? আপনার ফোন নাম্বারটা আমার নিতে হবে আর কি, স্যারের নাম্বার নাই আমার কাছে, 2 জনের নাম্বার এখানে চলে আসবেন। ইনশাআল্লাহ। আলফারেটাতে থাকি আমরা। কোথায়? আলফারেটা কিন্তু এখন অনেক আইটি জব আলফারেটাতে। আমি বুঝতে পারি না। জায়গার নাম। ও আলফা। আচ্ছা এটা কি এই যে আমি কিন্তু এখন একটু পরে আটলান্টা থেকে 40 মিনিট আর কি, একটু দূরে আছে। কোন সাইডে পড়ছে? বার্মিংহাম না মঙ্গোমারির দিকে না বার্মিংহামের দিকে না কোন দিকে? বলতে পারবো না, ওটা একটু দেখতে হবে। বার্মিংহামের একদম উল্টা দিকে। রাহেন ভাই ভালো ইনফরমেশন জানে। আমাকে বকা দিচ্ছি কিন্তু আপনাদের ডিস্টার্ব করতেছি, আপনারা শোনেন আগে। হ্যাঁ ঠিক আছে, পরে কথা বলে। আমার একটা রিলেটেড কোশ্চেন ছিল আর কি, যে জবের বিষয় বললেন তো। হ্যাঁ কিউটিপি কি এখন টোটালি মানে ইউজ করা হচ্ছে না নাকি, মানে কোম্পানিগুলো রিকোয়ারমেন্ট? আমি তো জানি না, ও কমপ্লিটলি বলতে পারবে, একদম রিয়েল অ্যান্সারটা ও দিতে পারবে। হ্যাঁ ওর সাথে কথা বলে। নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে, ইউএসটি ওটা এখন। আচ্ছা ওইটা আসলে ইউএফটি ইউনিফাইড ফাংশনাল টেস্টিং এখন, কিন্তু একদম যে ইউজ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে গেছে তা না, কিন্তু যারা যার যার জায়গায় বসে আছে তারা রিয়েলি ওই জায়গাগুলি ধরে রাখতেছে আর কি, মানে ওপেনিং খুব কম। তারপরে আপনার আগে যেরকম কিউটিপি ছিল আপনার 70%, এখন সেটা আমি বলতে পারি অলমোস্ট 10%-এরও নিচে। আচ্ছা। আর সেলিনিয়ামটা চলে আসছে আপনার কত, আমি বলবো 90%-এর উপরে। হ্যাঁ মানে এত মানে তখনই দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে সেলিনিয়াম। মানে নতুন করে রিকোয়ারমেন্ট নাই হয়তো, বাট কিউটিপি জানা আছে কিনা এটা আছে। সেইটাই আর কি, যে সেটা আপনাকে একটা সাপোর্ট দেয়। আর কথা হচ্ছে যে টোটাল ওভারঅল মানে এসডিএলসির প্রসেসটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল আপনার আগে যেরকম
ডেভঅপস ছিল না। এখন ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই আপনার অ্যাজাইল মোড এসে এই ডেভঅপস আসার পরে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওখানে সেলিনিয়ামটাই বেশি ইউজ করতেছে আর কি টোটাল ওই এনভায়রনমেন্টে। কিউটিপি ওই আপনার ওয়াটারফলের মতো একটা কিছু বিলাপ করতো, ইউজ করতো, যেটা এখন আর ওই খুব একটা বেশি চাচ্ছে না, ডিমান্ড খুব একটা বেশি নাই। কিন্তু যারা অলরেডি মানে কিউটিপি জানে, ভালো জানে, হয়তো কেউ কেউ পার্মানেন্ট পজিশনে বসে আসবে, নতুন ওপেনিং খুব কম। বুঝতে পারছি। জি জি হ্যালো, জি 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 হ্যাঁ। এটা কেন বন্ধ করতেছি না আমরা? কেন সবাই কি দেখছে? জিজ্ঞেস করবো। একদম বন্ধ করে দেন, করে দেন, মিউট করবি না? হ্যাঁ দিচ্ছি, স্টপ করে দিচ্ছি। The bottom for clear identifying the objects. So you can say like this. Okay. So if you see different screen resolution, just click on this. It will come back to the view page. This one, toggle device toolbar. And you can set it using the dock side on the bottom or left side. All right. So again, you have same inspect here. Go and আপনার ইয়াটা একটু ইয়া করবেন। Okay, so you see that highlighted again.
use that and you can successfully identify it. Class it should not. বেলায়েত নয়ন একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করেন না। Also, I guess I heard that few students got asked this question. Compound classes cannot be accepted. All right. So that's fine. So you can use ID to identify it. So let me quickly write a test. So I'm commenting this Facebook for now, and let's start with or let me create one more class. Chrome browser copy, and I'll just create one more. Salesforce. Okay, so the Salesforce same code, but I'll remove all this. Because we should go back to that script again, right, for that login button identification using XPath. So that's the reason I don't want to overwrite this again. Driver dot get. So what is this link? Login. বেলায়েত ভাই আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করেন, না হলে আপনার ওই জিনিসটা একটু মিলিট করে দেন। আমরা আপনারটা শুনছি। Find element by dot what? Shall we go with ID? Can you share this? Thank you. By dot ID. এটা শোনা যাচ্ছে তো? Username dot. Do you want to click or send keys? This is a edit box, right? You need to send the keys. এটা লেকচার কত? এটা লেকচার? Hello. Something like that. Lecture 22. 20 ও 21 দেন আবার শুরু করেন। হ্যাঁ, এটা আপনারটা দেখি। হ্যাঁ, ওকে। দেখা যাচ্ছে নাকি? To handle it if they have ID attribute or name attribute or class attribute. In few hours, you will also know how to. Right. So let's continue. Now let's go and check with another locator. And let me open. Right. So in the last section, we have seen how to invoke the browser from our Selenium script. So we have successfully invoked from Firefox browser, and we have invoked Chrome and IE as well. Okay. So in this section, we are going to deep dive into one of the most important concepts, and we can say as a heart for Selenium WebDriver is the locator techniques and tools used to identify the objects in the web. Okay. So if you are clear with this section, all your WebDriver learning will be a cakewalk. Okay, so I'll try my best to explain each and every component from the scratch level in this section. So please concentrate and have a better practice. So first, let's try to understand what is the importance of locators in Selenium. And what are locators? Okay. So let me go back to any browser like So let me be on Facebook page. So right now I want to write a script so that my email address should be entered into this edit box and my password should be in this edit box, and I have to click on this login button. Okay, so this is my basic requirement. So here, how Selenium WebDriver understands that you have to enter email ID in this field. Okay, so how Selenium recognizes where is the password and where is the login button. Okay, so Selenium recognizes all your objects in the web with the locators. Okay, so with the help of locators, Selenium interacts with your browser actions or your browser elements. So what are the locators? So let's say now if I want to know the locators of this email field, so right click on this edit box and say inspect the element. Okay, when you select this inspect element, you will see something like this with the blue highlighted
on that specific line. So that means these are the basic properties defined by developer to create this edit box. Okay, so when he is writing the code, he have defined some properties for this edit field to display. So these are the properties. So if you read this HTML code carefully, he is saying that input is the tag for this field, and he have defined one ID. This is attribute. Okay, so what all elements go inside the tag are nothing but attributes. Here ID is attribute, class is attribute, name is attribute. So these are the unique things defined by the developer to create this email ID for this in this particular web page. So how do you get this information? You go here and simply say right click, inspect element, or you can go to the options. Oops, not the options. You can go to the developer tools. You have a lot of developer tools where you can select inspector. Okay, so that will launch you to this page. Okay, for more visual screening, go to the settings and make sure you select Firebug themes. There are 3 different themes here. Okay, yeah. So these are the properties defined by developer. Now, what Selenium is saying, let me go back to our Word document. So these are the locators I support to identify the objects on the web page. Okay, so these are the 6 locators the Selenium supports. So the first locator, it supports, it's not in the order, I just randomly written that. So let's see this, ID, class name and name attribute. Okay, these are the 3 locators. So if you provide any of this one information to your Selenium WebDriver to identify this uniquely, and that's all. You can go and write the information in the email edit box from your script. Okay, if you see here carefully, you are seeing something like ID, and you can inspect this edit box with this icon. Select this and move here wherever you want to inspect the element. Click here, and the same thing. Okay, either you can right click here and say inspect element, which actually opens the HTML code which developer written for this box, or you can use this. Wherever you want to get the objects of that element, go and select that element, and all your HTML attributes will be highlighted. Okay, so the ID or class name locator which Selenium wants is here. You see that? So developer have written ID for this edit box as email. So that means using this ID locator, we can successfully locate this edit box using our Selenium WebDriver script. Alright, so these are basically locators. These locators will help us to connect with web browsers, web objects. Alright, so let me go and write one basic line of test to identify this email edit box. Okay. Yeah. So in the last lectures we have seen till this point to invoke the Chrome browser. Now I'll just say driver dot, and you will get a lot of things here, right? So we have seen how to invoke the browser. So first we need to write driver dot get http facebook.com. So this actually opens the URL of the browser. URL in the browser. Right. So once we have successfully landed on facebook.com, so here we are interested in entering the email ID in this edit box. So when you can, so right now by seeing this, if you want to find this edit box with ID, okay, you keep this 5 locators, 6 locators as your reference, and you can use any of it to identify it. So let's say you want to find the element with ID. So what is the method you need to write? So it is very user friendly. You itself will tell what is the method
you should write to identify the edit box. See, I'll just say driver dot. So our intention here is to find the element with either ID or name or class name or link text, anything, right? So let's see that. F. You will see something like this. Find element. Okay. So find element in the browser. So find element with what? So when you say by dot, you will have all these locators. Class name, you want to find the element with class name, or you want to find the element with CSS, ID, link text, name. So all these are different locator techniques available and supported by Selenium. So here, I want to find the element with the help of ID. So you just say by dot ID. And it is expecting the ID of the box which you want to enter something, or you want to click, or whatever action you need to perform on that element. So in double quotes, you have to pass the ID, which is nothing but email. Okay, go and paste it here. Alright, so this step actually find the element with this ID of email. When you give this test, Selenium comes to your browser and takes this ID email and scans your entire web page to find the element with ID email. So, and it successfully finds, and your cursor moves on to this point, okay, when you write that step. So after moving here, what you need to do? Okay, so do you want to send something information, or do you want to click? So in edit boxes, we generally send information, right? We write your email ID or whatever. Okay. So in that case, after finding element, again say dot, and now you see. Will click suits here? No, you cannot just click on edit box because you need to send some information inside it. So see that which method suits for your requirement. Get text, get screenshot, is displayed. So you will learn all these in coming lectures. Step by step, I'll teach you everything. Do not worry about it. Right. If you see here something like this, send keys. So send characters into edit box. You see that method itself talks about it. You need not remember like edit box, you have to use send keys or something like that. When you say dot, you will get all the information like this. And no other method matches with our requirement to send or write except this. Okay, so select this and say this is my first code. Okay, so that's all. Now I'll run this test now. So what happens is it should open the Chrome browser, it should invoke the facebook.com, and it should successfully identify the email box with this ID which we passed, and it should enter the latest code. This is my first code. Alright, let's see that. So you can just simply right click, run as, and you can say Java application. That will invoke your browser. See that? When you see like this, Chrome browser will open momentarily with the logs. Yep. Browser is successfully open, and now it's navigating to facebook.com page. And then you see that it entered, this is my first code, into the email edit field. So that's it. So congratulations, you have successfully written a first line of the code to write something into your edit box. Okay. So in the next lecture, let's continue and try to understand all other locators, and then we'll proceed from there. Okay, thank you. আমরা এইটুকুই কভার করি এখন, হ্যাঁ, কারণ সময় অনেক হয়ে গেছে, আমরা এইটুকু কভার করি। With another locator, and let me open my Firefox browser. হ্যাঁ, শুনতে পারতেছেন কি সবাই? So
two fields. আমরা মনে করি যে হ্যাঁ আমি এইটুকুই কভার করে নিই, এইটুকু কভার করি, যদি সময় থাকে আবার পরেরটা করবো নি। হ্যাঁ, এখন আমরা এইটুকু যতটুকু জানলাম একটু আলোচনা করি, কভার করি। আপনারা এটা শেয়ারিংটা স্টপ করেন, আমারটা শেয়ার দেই। হ্যাঁ, সবাই শুনতেছেন না? ওকে। সেম জিনিসটাই মনে করেন আমার এখানে আছে, আমি একবার একটু রান করাই এবং লাইন টু লাইন আমি ব্যাখ্যা করি, ও যেটা বলছে সেটা আমি এখানে বলার চেষ্টা করব আপনাদেরকে। হ্যাঁ, আমি এই জিনিসটা কেটে দিই, তারপরে ওকে। প্রথমে একটু রান করাই নেই, রানে তারপর আমি কোড ব্যাখ্যা করব, তারপর ও যেটা বলছে সেই টোটাল জিনিসটা ব্যাখ্যা করব। তো তার আগে একটু রেকর্ড কি চলতেছে, রেকর্ড করতেছি না।